English on the go, which means we're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who could be anywhere in the world. 네. And today, our native speaker is our friend from Canada, Carolyn. 네, 캐롤린 씨에게 이야기를 들어볼 텐데요. 캐롤린 씨는 캐나다에 사시는 분이고요. Office Politics. 캐롤린 씨는 사실 여행을 정말 좋아하고 그동안 워낙 많은 나라에 갔다 왔기 때문에 뭔가 Office Politics를 진짜 싫어할 것 같은데요. 그래도 어떤지 한번 이야기 들어볼까요? Okay, Carolyn 씨, 나와주세요. To me, office politics usually involves some gossip and perhaps some misinformation. It also involves people doing things that may or may not be going with the rules of the office. So, maybe people would drop in on the manager's office and give them cookies or some type of, maybe small bribe or maybe some information that they want about other employees, or it's usually like doing something that's a little bit not acceptable in a normal workplace to seek personal gain. I definitely see this in my own workplace, and I think it happens everywhere. There's just that type of person that will really kind of do anything to get ahead. 네, 내용을 요약을 해보자면 본인은 안 좋아하는데 그런 사람들이 어디나 있다. 네. Yeah, from her clip, we can definitely see that she doesn't really like office politics and that it's everywhere. Yeah, it's everywhere. 이거는 누구나 인정할 수 있는 부분인 것 같고요. 자, 그러면 실제적으로 어떤 말들을 사용했는지 같이 볼 텐데요. 좋은 표현들이 굉장히 많이 쓰였거든요. 첫 번째 문장부터 바로 공부 시작하겠습니다. To me, office politics usually involves some gossip and perhaps some misinformation. To me, office politics usually involves some gossip and perhaps some misinformation. To me, 제가 봤을 때란 뜻이에요. For me하고 많이 헷갈리실 수가 있고 Right. 뭐 같이 좀 섞여서 쓰이는 경우도 있지만 to me는 내가 봤을 때 it looks to me. Right, it looks to me or in my opinion. 네. It's in that way. 그렇죠. To me, it's not really a good thing. 맞아요. 그런데 for me 같은 경우에는 제 경우에는 이라는 뜻도 있지만 for me 저에게 있어서 Right. 뭐랄까 제가 그걸 하기에는 어떻습니다. For me it's easy. For me Right. it's too difficult. For me, it's silly. 네. 그래서 실제로 자신이 그것을 하게 되는 경우에 나에게 있어서 그것의 난이도라든지 그것의 어떤 기분은 보통 for me로 쓰고요. Right. 의견을 말할 때 내가 봤을 때 나에게 표면적으로 보이는 것은 to me를 쓴다고 생각하시면 좋겠습니다. 그래서 제가 봤을 때 office politics usually involves 포함하는데 office politics에는 즉 사내 처세술이라는 것에는 뭐가 들어가냐면 some Misinformation. Yes. Misinformation. 앞에 쭉 gossip부터 시작해가지고 misinformation이 나오고 있어요. information은 정보인데요. 이제 information 앞에 mis 잘못된이라고 하는 miss를 쓰게 되면은 misinformation. 이렇게 mis가 들어간 경우가 굉장히 많죠. 뭐 misunderstanding 오해, mistake 실수, misrepresent 잘못 전달하는 거 또는 잘못 보여지는 거 이런 것들이 이제 다 앞에 miss가 붙는데요. misinformation 원래 사실이 아닌 것을 사실인 것처럼 전달하는 잘못된 정보, 오보를 가리킵니다. 자, 그러면 전체 문장을 보면요. office politics는 뭘 포함하냐면 some gossip, 가십이라고 하죠, 우리도. 어떤 사람에 대한 좋지 않은 소문이나 험담 and perhaps 어쩌면 some misinformation. 메간 쌤이 이렇대요 했는데 사실이 아닌 거예요. But I'm spreading that misinformation. Please don't spread information about me. Gossip is never okay, 현우 쌤. Okay. 현우 쌤, he likes to gossip. 이것도 misinformation이네요. 네. Well, you just All right. You get the feel of how it works. Yeah, how right? it works. Okay, why don't we move on to the second sentence? It also involves people doing things that may or may not be going with the rules of the office. It also involves people doing things that may or may not be going with the rules of the office. 그리고 it also involves 또 involve가 나오고 있어요. 이쯤 되면 어떤 패턴으로 눈에 보이면 좋겠는데요. 그래서
사내 처세술이라는 것은 involves 하면서 이런 것들을, 이런 요소들이 있다. 또 it also involves 또 그 처세술이라는 것을 보면 그 안에 또 어떤 행동들이 들어있냐면 people doing things, 사람들이 어떤 걸 하냐면 things that may or may not be. 그 다음에 going with the rules. So going with the rules. Basically, following the rules. 맞아요. Yeah. 그래서 규칙이, Yeah. 규정이 있는데 They're office rules. So Yeah. what you do may or may not be following the rules. 네, 그래서 가장 쉽게 생각하면 following. Yeah. 그래서 규정에 맞을 수도 may be going with the rules, may not be going with the rules. 어긋날 수도 있는 일을 합니다. 이건 좀 그 모호한 설명이긴 한데요. 다음으로 넘어가 보죠. So, you know, maybe people would drop in on the manager's office and give them cookies or So, you know, maybe people would drop in on the manager's office and give them cookies or 그래서 예를 들어 설명하면서 so you know maybe people 아마도라기보다는 여기서는 예를 들어서 yeah, for example, maybe 하고 perhaps 이런 것들이 아마도 어쩌면이라는 뜻으로 쓰일 때도 많지만 예를 들어서라고 쓰일 때도 굉장히 많습니다. and you can use them together. Yeah, So for example, maybe or perhaps you go. Exactly. Maybe, for example, perhaps, for example, 또는 maybe, perhaps 두 개를 쓰는 사람도 있어요. People would 그 다음에 나오는 동작이 있어요. That would drop in. Drop in. 네, drop in on the manager's office. drop 하는 것은 떨어지는 건데요. 여러분, drop을 생각해 보면요. 천천히 떨어지는 건 별로 없어요, 세상에. 중력 때문에 뚝 떨어지게 되죠. 아주 가벼운 물건도 그래도 빠르게 떨어지는 편이잖아요. 깃털 같은 것도. 그래서 drop in, 떨어지듯이 안으로 들어가는 거니까 좀 그냥 갑자기 들르는 걸 뜻합니다. 또 drop in 또는 drop by라고 하는 경우도 쓰는데요. drop in과 drop by의 차이는 drop by 같은 경우에는 잠깐 들러서 인사만 하고 갈 수도 있는 경우고요. drop in 하면 실제로 들어가는 느낌이 있어요. 그래서 잠깐 들르는데 들어가서 인사하고 그리고 뭐 3시간 동안 있거나 아니면 일주일 동안 있거나 drop by 잘 안 어울립니다. 그래서 잠깐 들르는 것을 drop in 또는 drop by라고 해요. 그래서 이 표현은 방금 소개를 했고요. 상사의 그 매니저라는 거는 기관마다 다르니까 상사, 과장님, 부장님의 사무실에 들러서 give them cookies, 쿠키 같은 거를 예로 들고 있어요. Yeah, it's just an example. Just kind of dropping in unannounced. Usually for drop in too, you don't tell them before. You just show up and they don't know that Yeah. you're coming. 맞아요. 그래서 실제로 drop in이라고 하면 또 그냥 갑자기 가는 느낌도 강합니다. Okay, so why don't we see what she says next? some type of, I don't know, maybe small bribe or maybe some information that they want about other employees or Some type of, I don't know, maybe small bribe or maybe some information that they want about other employees or 네, 처음부터 쭉 보겠습니다. Some type of 어떤 종류의 그 다음에 I don't know라고 했는데요. 모르겠어요라는 말보다는 글쎄요, 그냥 예를 들 때. Yeah, it's just like an example. You're not quite sure which one to give, so I don't know. How about this example? 예. 저도 굉장히 영어로 말을 할 때 많이 쓰는 표현 중에 하나고요. 어떤 예가 아직 생각이 안 났을 때 그 공백을 메우기 위해서 Right. I don't know, how about 이렇게 많이 씁니다. I don't know 여기서는 모른다라는 것보다 예를 들어서 maybe small 그 다음에 A small bribe. 네. Bribe. bribe라는 것은 뇌물을 가리켜요. 그래서 뇌물, bribe고요. 이제 bribe라는 이 단어 뒤에 ry를 또 붙여서 Oh yeah, bribery. bribery라고 하면 뇌물 수수를 가리킵니다. 뇌물을 주는 행위 또는 받는 행위. Yes, so they're all bribery, whether you're giving or receiving. It's 네. bribery. 그래서 그 행동을 가리키는 것은 뇌물 수수를 가리키는 것은 이제 bribery, 마치 이제 rivalry처럼 그 라이벌 관계처럼 Rivalry. 네, RY. Bribery. 네, ry 붙이면 명사화가 되는데요. 아무튼 기본 형태는 bribe, 뇌물, 어떤 것을 바라면서 주는 선물 같은 거. You give a present, so-called present. Right, it's a present Yeah, because and- you want something in return. Yeah. So it's a bribe. That's the reason behind giving the present. 이게 이제 뇌물이란 단어 혹시 처음 보시면 기억해 주시고 maybe some information that they want
어떤 정보를 원하는데 about Other employees. 다른 직원들에 대해서 그들이 어쩌면 원할 수도 있는 그런 정보를 주기도 하죠. So she says, or what? Let's see. It's usually like doing something that's a little bit not acceptable in a normal workplace to seek personal gain. It's usually like doing something that's a little bit not acceptable in a normal workplace to seek personal gain. 네, 여기도 좋은 표현들 나오고 있습니다. 첫 번째로 용인되는이라고 할 때 Acceptable. Acceptable. acceptable, accept 하는 것은 받아들인다. acceptable, 용인할 수 있다. 용인되는, 그리고 이제 찾다, 추구하다. Seek. 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 look for라고 해도 찾는 거지만 seek 하면은 진짜 추구하다라는 의미와 일맥상통해요. 그래서 좀 더 격식 갖춘 말이고요. Right. 네, seek. 그리고 seek 같은 경우에는 또 과거형이 특이해서 seeked가 아니고 sought라고. Sought. Yeah. So you have to say sought. 네, sought, S-O-U-G-H-T. 이거 좀 특이합니다. 아무튼 seek는 찾다, 추구하다. 그리고 마지막으로 Personal gain. Personal gain. 개인적인 이익인데요. gain이라고 하면은 이득, 얻는 이익을 말하고 좋은 거죠. Yeah, 근데 you can gain even skills. Yeah, you can gain knowledge, 지식을 얻을 수도 있고요. 그런데 지금 단체 생활에서 이 조직이, 이 회사가 이익을 얻는 것이 아니고 이렇게 행동함으로써 나만 좋은 거예요. Yeah. So you do something and you get something in return. It benefits you, but it's bad for the other people. Yeah, it's only good for you. Only for you. Yeah, Right. so it's a personal gain. 그래서 개인적인 이익을 말합니다. 그래서 전체 문장은 그것은 usually, 보통 doing something like는 이제 빼버리고 아무 의미 없으니까 doing something that's a little bit not acceptable. 조금은 용인되지 않는 거를 어떤 걸 하는 거예요. In a normal workplace. 보통 직장에서는 일반적으로 해서는 안 되는 일을 하는 거죠. To seek personal gain. 개인적인 이익 또는 이득을 위해서. Let's keep moving and see what she says next. I definitely see this in my own workplace, and I think it happens everywhere. I definitely see this in my own workplace, and I think it happens everywhere. 발음이 빠르게 되면서 I definitely see this. 분명히 이걸 보게 됩니다. 이게 보입니다. 그 다음에 이제 어떻게 빠르게 지나가냐면 in my Own workplace. 네. In my own workplace. 네. In my own workplace. own workplace라고 딱 끊어서 발음하지 않고 own workplace. 네. Own workplace. 잘못 들으면 in my old workplace. Oh yeah, it can sound very similar to old workplace, but it's not own workplace. In my own workplace. 제가 지금 일하는 곳에서도 이게 보이고요. And I think it happens everywhere도. Everywhere. And I think it happens. And I think it happens everywhere. 이렇게 빠르게 지나갔어요. 네. And I think it happens everywhere. And I think that you're right. Let's move on to the last sentence. Where there's just that type of person that will really kind of do anything to get ahead. There's just that type of person that will really kind of do anything to get ahead. 이 문장도 빠르게 발음이 됐습니다. There's just that type of person. 여기서 말하는 just라는 것은 그냥 딱 그런 사람, just that type of person. 그런 사람이 있다. There is just that type of person. 이것도 여러분이 문형으로 알아두시면 좋을 것 같아요. There's just that type of person that 또는 who 한 다음에 묘사. 여기서는 will really kind of도 빼버리시고요. Yeah. 생각하시면 really do anything To get to ahead. get ahead. Get ahead. 네, 앞서다, 출세하다를 가리키는 말이에요. 앞서다, 출세하다. Get ahead. behind에 있다가 get ahead. 여러분 누군가가 말을 꺼내려고 할 때 말이 겹치면 go ahead 아니면 같이 길을 가려다가 통로에서 좁은 데 부딪혔어요. 그러면 go ahead 먼저 가세요라고 이야기를 하는 경우 있잖아요. 그런 것을 이제 go를 get으로 바꿔주게 되면요. 앞서서 남들보다 먼저 나가는 거예요. 그래서 출세하다. 그래서 출세하기 위해서 뭐든지 하려고 하는 그런 유형의 사람이 있어요. 라고 빠르게 There's just that type of person that will really kind of do anything to get ahead. 이렇게 발음을 해줬습니다. Right? That is true. Okay, so since we have gone over everything that she said, we're going to take a look at her clip just one more time. To me,
Office politics usually involves some gossip and perhaps some misinformation. It also involves people doing things that may or may not be going with the rules of the office. So, maybe people would drop in on the manager's office and give them cookies or some type of, maybe small bribe or maybe some information that they want about other employees, or it's usually like doing something that's a little bit not acceptable in a normal workplace to seek personal gain. I definitely see this in my own workplace, and I think it happens everywhere. There's just that type of person that will really kind of do anything to get ahead.